Hello everyone, welcome back to Namma Kannada Tech Channel. So ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮತ್ತು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ನ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಇನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಇವನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಾಂಟ್ ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕವರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಗೋನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸೊ ನೀವು ಜನರಲಿ ಯಾವುದೇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀವು 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ ರೈಟ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಹೆಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೆಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ನ ಓದಿದ್ದೇವೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಹೆಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಸಿ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಸೊ ವೈ ಯು ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ತುಂಬ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸರ್ಟನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ಟನ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಸಿ ದಿ practical aspect. Okay, so first the different types of CSS selectors. So CSS selectors, we have something called universal selector. So universal and element selector. Universal selector and element selector. Okay, so second we have ID selector. ID selector. Okay, so then we have something called class selector. Class selector. And the fourth we have something called Descendant selector. Okay, so next the fifth topic is adjacent and direct. Adjacent and direct. Descendant selector. Descendant selectors. Sixth we have attribute selector. Okay, the seventh variety is pseudo classes. Okay, so eighth we have something called pseudo elements. And finally, so idella discuss madamele we're going to see the ninth topic, something called specificity. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸು ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ತನಕ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಒಂದು ಬಂದು ಇನ್ಲೈನ್. ಸೊ ಇನ್ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಇನ್ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಟೈಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿ ಕಲರ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ದಿಸ್ ಎ ಇನ್ಲೈನ್. ಸೊ ಇನ್ಲೈನ್ ಆದಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಅಬೌಟ್
external style sheet. Okay, so this is a general method. Okay, so ನೀವು development we have the separate CSS file, so where we have the all the designing or the styling has been done inside the external style sheets, and the extension of this is .css, right? So ಇದು ಬಂದು three different types of styling methods. So ಇವಾಗ ನಾನು selectors ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, so within that HTML, okay, so apart from this, okay, so in case ನಿಮಗೆ just alternative paragraphನ ನೀವು highlight ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್ನ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ಸ್ ನೀವು ಜನರಲಿ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಯೂಸರ್ ಆ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಹೋವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಗೋನ್ ಯೂಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ CSS ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಇದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ID ಸೆಲೆಕ್ಟರ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ನಾವು ನಮ್ಮ HTML ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ವಿ ಗೋನ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ type we're gonna learn is about a universal and the element selector. Okay, so let's start with the universal and the element selector. Okay, so universal selector ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, so let me just write down. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ CSS ರೂಲ್. CSS ರೂಲ್ ಏನು? ಸೊ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ H1 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ IDs ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ರೈಟ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Okay, so this is your selector, and we have the property and the value. Okay, so this is what the CSS rule is. Okay, so CSS rule. So ಇದು ನಾವು previous video ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Okay, so just for the some revision. Okay, so first let's start with the CSS. First start with the universal selector. So universal selector ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, so let me just write down. So let's start with the universal selector. Universal selector. So universal selector ಏನಂದ್ರೆ, so we tell select everything, okay, select everything is universal selector. So ಇದ್ರದ್ದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ, so this is star. Okay, star ಅಂದರೆ universal. Okay, ಅಂದರೆ everything. Okay, star ಅಂದರೆ everything. Okay, so we are telling select everything and change the color to black. ಚೇಂಜ್ ದಿ ಕಲರ್ ಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೊಸ ಫೋಲ್ಡರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ CSS ಡೆಮೋ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು HTML ಪೇಜ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ HTML ಪೇಜಸ್. ಸೊ ಇದು VS ಕೋಡ್ನಲ್ಲೂ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಹಿಯರ್ VS ಕೋಡ್, ಅಥವಾ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ CMD. Copy the path, CD into this. I'll tell code dot. Okay, so this is my starter.html. So already ನಾನು HTML page na create ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So this is what the same HTML page. Okay, so we have the some search. Okay, so we have two buttons, login and the sign up. So it's like a blog post. Okay, so a popular post ಇದೆ. Okay, you can see this is the different post, and it is posted by some person. So anyway, HTML code node is the same thing. Okay, so we have the input. Okay, it's like a navigation. So then we have the input of type text. So same thing, right? So we'll type text ಇದೆ, and we have two input buttons. Okay, so we have the two input buttons, login and the sign up. So next we have the head one. More sections ಇದೆ. So this is my first section for the first post. This is my second extension for the second post. ಇದು ಬಂದು second section. ಇದು ಬಂದು third section. Okay, so everything is wrapped inside the main. Okay, so next ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಲಿಂಕ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಅಬೌಟ್ ಇದೆ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಪಪೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಆಂಕರ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್. ಓಕೆ, 4 ಆಂಕರ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಫೈನ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಮೈ ಸಿಂಪಲ್ HTML ಪೇಜ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಲೆಟ್ ಮೀ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ಮೆಥಡ್, ಓಕೆ, ಟು ಡೂ ದಿ
ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್. ಅಂದರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಐ ಯೂಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್. ಏನಕ್ಕೆ ಐ ಗೋನ ಆ್ಯಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್, ನ್ಯೂ ಫೈಲ್. I'll just name this file as app.css. Okay, so app.css. So ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, so we need to connect it, right? So ಇದನ್ನು ನೀವು connect to ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. How will you connect it? So I'll go to the link, started.html. I'll tell a link. Okay, so href is app.css. Okay, ಇದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. So I have linked this HTML page with this external style sheet. Okay, so universal selector ಏನಂದ್ರೆ, so when you want to select the entire page, okay, so star ಅಂದ್ರೆ ಏನು, select everything. So that is what the universal selector is. So for example ನಾನು ಇವಾಗ star ಕೊಡ್ತೀನಿ. Okay, let me just tell the star. So this is my star and open the bracket. Okay, so let me just tell a background color. So background color, let me just take this color. Okay, so ಈ ಕಲರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. Let me just do control S. Okay, so control S ಆಗಿದೆ. So let me just go and refresh. So right now this is how the page is. So ನಾನು universal selector ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So inside my app.css. So ಇವಾಗ when I refresh, you can see the entire the page has been changed. Okay, so this star means a universal selector. Okay, star andre ಏನು, it's a universal selector. I'm just telling select everything and just turn the background color. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪೇಜ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬಂದು ದಿಸ್ ಹೌ ಯು ಟು ಲರ್ನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಯೂಸ್ ಕೇಸ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ನ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ದಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಐ ಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನೀಡ್ಸ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸೊ the next type of the selector is element selector. Okay, so select element selector. So this is my universal selector and the next type ನೋಡಿ ಇದಾಗಿದೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಮೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಇಮೇಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಮತ್ತು ಹೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಲ್ ವಿಡ್ತ್ ಇಂಟು 100 ಪಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಮೇಜಸ್ ಇದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಇಮೇಜಸ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ದಿ ವಿಡ್ತ್ ಟು 100 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ the height to 200 pixel. Okay, and close the bracket. Okay, so this is what the meaning of element selector. Okay, so ಇವಾಗ ನಮ್ಮ example ನಲ್ಲಿ let's see one simple example. So I'll tell okay, so this is my right now this is page. So let me just go and tell. So select the button. Okay, so ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ ಇವಾಗ ಈ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಟನ್ಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಲ್ಲೂ ಬಟನ್ ಇದೆ, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಬಟನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಬಟನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ದಿ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಟು 30 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಟು ಸಮ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್. ಓಕೆ, font size I'll tell 30 pixel and background color. So let me just take this background color. Okay, Aquaman, control S. Okay, same ಮಾಡಿದೆ. Let me just go here and select it. You ನೋಡ್ಬೋದು. So everything has been updated with the font size, everything ಅಂದರೆ all the buttons. Okay, so this is what the meaning of
This is what the meaning of element selector. Okay, the first selector ಏನಾಗಿತ್ತು, first was ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಆ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್, ಬಟ್ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇನಿದೆ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಜನರಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಯಾವುದಿತ್ತು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಟನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್, ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ವಿಡ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಟ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ ವಾಟ್ ಅ ಬಟನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದಿಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಬೇಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಲೆಟ್ ಮೀ ಜಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಔಟ್. ಸೊ ಐಲ್ ಟೆಲ್ /star. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿ ಟು ಬಿ ದಟ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೋಗಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. ಯಾ, ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಗೋನ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತಿನ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್. Let me select light blue. Okay, so control S, refresh. Okay, so you can see entire body has been changed. So body is now, it's an element. Okay, so this is called element selector. Okay, so next variety we have something called selector list. Okay, so next ಏನಿದೆ, so we have completed this one. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಯಾವುದು? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ all the h1s and the h2 tags. ಹೌದಾ? ಸೊ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ h1 and h2 and change the color to some different, okay, color. Okay, so like red. Okay, so this is what the meaning of selector list. And then if you select martira, I can give the as a list. And the list, and just give the comma, and you can do the multiple selections. Okay, so let me just see the example. So I'll tell h1. So this is my current code. Okay, current design. So I'll tell h1. So this h1 is. So if you just go to your started.html, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು h1 ಇದೆ. Okay, so here popular post. ಮತ್ತು I think we have only one h1, that is a popular post. Okay, rest everything is h2. Okay, h1 and rest everything is h2. Okay, so ನೋಡಿ ಇದು ಬಂದು popular post ಬಂದು h1 and rest this ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು h2. Okay, so let me just go there and let me design it. h1 comma h2. Okay, and the property I'll tell color is ಯಾವ ಕಲರ್ ಇದೆ ಇವಾಗ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. So right now brown ಮಾಡೋಣ. Okay, so let's see brown. Okay, so brown, control S, ಹೋಗಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ can see the h1 and the h2 has changed to a brown color. Okay, so this is what the meaning of selector list. Okay, so next, very important. Okay, so we have something called ID selector. Okay, so next is ID selector. Next ಯಾವುದಿದೆ? Okay, ID selector, very important. Okay, so it's very important. This is what they frequently used as. So next we have ID selector. ID selector. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಡಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಐ ಡಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಇನ್ಪುಟ್ ತೊಗೊತೀರಾ, ಸೊ ಆ ಇನ್ಪುಟ್ನಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ ಗಿವ್ ದ ಐ ಡಿ ಫಾರ್ ದಿ ಲೇಬಲ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ದಾಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ HTML ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಇನ್ಪುಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಲೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಲೇಬಲ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿ ಫಾರ್ ಲೂಪ್.
for ID, right? So label nalli we use the ID. Okay, so this is what the ID selector is. Okay, so ಸ್ವಲ್ಪ sentences, let me just give the sentences. So ID selector, first point, the ID selector should be unique per page. ಸೊ ನೀವು ಏನು ಐ ಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಎಂಟೈರ್ HTML ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್, ಸೊ ಈಚ್ ಐ ಡಿ should be assigned to only one element in the HTML document. And the second important point is the syntax of the ID selector. So ನೀವು IDsನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ we need to use, it uses the hash symbol. Okay, for example headers. Okay, hash headers. Okay, hash and then we are selecting the ID ಅಂತ. Okay, so we have the ID with the name called header. Okay, so this is what the ID selector. So ಇದನ್ನ hands on ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Okay, so let me just go to my so here, so this is my current web page. Okay, so the page ಇದೆ. So let me just go and tell ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲಾಗಿನ್ ಬಟನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಲಾಗಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 buttons. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟ್ರೈ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದಿ ಲೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರಲಿ ನಾವು ಲೇಬಲ್ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪುಟ್ ದಿ ಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಲೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೇಬಲ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಸರ್ಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ಮೈ ಐ ಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆದಮೇಲೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಐ ಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? This is a search, and let me just give here search. So then just save ಮಾಡಿ. So this was the existing one, right? So ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲೇಬಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. If I just refresh, you can see I'm getting this search. Okay, this is my ID. Okay, so ಅದೇ ಥರ. So let me just go and add the labels for this also. Okay, so ಬಟನ್ಗೂ ಹಾಕೊಬೋದು. So let me just go and put it. So I'll tell button sign up. Okay, so I'll tell ID. So ನೀವು ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೇ ದಿ ಐ ಡಿ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ ಯೂಸ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ನಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಐ ಡಿ. ಸೊ ಈ ಐ ಡಿನ ನಾನು ಫೆಚ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯಾಶ್ ಸರ್ಚ್ ತೊಗೊಂಡು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸಮ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡಿಸೈನ್ ದಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಜನರಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 2 ಬಟನ್ಸ್ ಇದೆ, ಲಾಗಿನ್ ಬಟನ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸೈನ್ ಅಪ್ ಬಟನ್ ಇದೆ. ಅಸ್ಯೂಮ್ ಲೈಕ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ ದಿ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಬಟನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಬಟನ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಬಟನ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಐಲ್ ಟೆಲ್ ಇಸ್, ಸೊ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಡಿ. ಸೊ ಈ ಬಟನ್ ಒಳಗಡೆ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ called ID. You can see ID, and the ID name I'll give as a sign up. ID name as sign up. Same ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Okay, control S. So now I'll go to my app.css. So I'll select the hash. Okay, sign up. So ಇದು ಬಂದು ID name. Okay, so ID name has sign up. Open the bracket. Open the curly brackets. Hash sign up. Okay, so I'll tell change the color. Okay, so change the color to this. Okay, blue violet. Okay, control S. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ರಿಫ್ರೆಶ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಚೇಂಜ್ ಟು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ನೀವು ಬೇರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಯಾವುದೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಡಾರ್ಕ್ ವೈಲೆಟ್, ಡಾರ್ಕ್ ರೆಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಡಾರ್ಕ್ ರೆಡ್. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹೈಲೈಟ್. ರಿಫ್ರೆಶ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಚೇಂಜ್ ಟು ಡಾರ್ಕ್ ರೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಸೈನ್ ಅಪ್ನ ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐ ಡಿ
selector. Okay, very important. So generally ID selectors ಮತ್ತೆ class selectors ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, so this is your ID selector. Okay, so let me just go and write down. Okay, so example ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು example ಬರೀತೇನೆ. Apart from that, so I can write like some hash. Okay, so hash is a syntax, right? So hash some button or some element. Okay, ID name. Okay, this is your ID name. ID name hash logout. So I can mention like whatever the color is. Okay, so color like orange. Okay, and the height ಬಂದು 200 pixels. Okay, so ನಾನು ಇದು ಬರ್ದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ನ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇನ್ ದಿ HTML. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ CSS. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. Then we can have the selector list, and then you can have the more than one selector. Okay, so and the ID selector. Okay, so ID selector, you know, in your entire HTML page there should be one single unique ID, and using that particular ID you can design it. Okay, but syntax, you know, then you need to start with the hash. Okay, so this is what the meaning of universal selector. Okay, so next we have, that's also very important, so next we have something called class selector. So next we have class selector. So next is class selector. So what is class selector? So let me just write down. So first point, it is used for the reusability. Reusable. That is a class can be applied to multiple elements on the page. Okay, so second, syntax. It uses dot symbol, like for example dot button. Okay, so dot and the quote, it's a class and artha. But what is the meaning of this? A class can be applied to multiple elements on the page. For example, so ಇವಾಗ ನಮ್ಮ HTML ನಲ್ಲಿ, okay, so right now we don't have classes. Okay, so we have only the IDs. Okay, so IDs add ಮಾಡಿದಿವೆ. But what is classes ಅಂದ್ರೆ, so classes can be used for the reusable meaning ಏನು ಅಂದರೆ, for example ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ I need to give the unique classes. Okay, for example ನಾನು I want to design my this each and every post in a different way. ಅಂದರೆ ನಾನು ಬರೀ ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ I can create I can add a class for this, I can add a class for this, I can add a class for this. It's the same class name, ಅಂದರೆ class name same ಇರುತ್ತೆ, but I can just make a changes based on that class selected. Okay, for example, so ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, let me just go and add the classes inside this section. Okay, so the section. Okay, so for this first section I'll just create a class. So I'll tell class is post. Okay, so here also let me add section. I'll tell class is post. Okay, so in this section also I'll tell class is post. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಇವಾಗ ನಾವು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನಾವೇನೋ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ರಿಫ್ರೆಶ್. ನೋಡಿ, ಏನೂ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಸ್ಟೈಲ್ ನೌ, ದಟ್ ಇಸ್ app.css. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್? ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ post. ಓಕೆ, ಸೊ ಐಲ್ ಟೆಲ್ select that post. So dot post andre I'm just selecting all the classes. Okay, so I'll tell background color. I want to make it just highlight. Okay, I'll just select this. Okay, aqua select agide. Okay, aqua mine ide, but we have something called aqua also. Okay, control S. So this is my existing design. Refresh. Okay, so it has been updated to
all the classes ಅಂದರೆ ಆ ಸೆಕ್ಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ನಾವು ಆ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮುಂಚೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ದಿ ರಬ್ಬಿಶ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಲಿತ ಆಮೇಲೆ ವಿ ಗೋನ್ ಡಿಸೈನ್ ದಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಆನ್ ಐಡಿಯಾ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ a class selector. Okay, just to summarize, we started with the universal selector. Universal selector and then star irutte, you're gonna select everything. So next we have the element selector. Element selector and then we're gonna select the element and go do the designing. So then we have the selector list. So h1 h2 irutte, we're gonna provide that particular list and do the designing. So next we have the id selector. But difference between id and class ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನೋಡಿ id selector ಬಂದು ನೀವು ಯಾವಾಗಾದರೂ IDs ಕೊಟ್ಟರೆ that has to be unique into entire page. ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐ ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಡಿ ಸೈನ್ ಅಪ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ದಿಸ್ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಐ ಡಿ ಇಸ್ ಯೂನಿಕ್ ಇನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಪೇಜ್. ಬಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ರಿಯೂಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರ್ಟನ್ ಚಂಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಟನ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ನ ಸರ್ಟನ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ನ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಹಿಯರ್ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ, ಕರ್ನಾಟಕ. Okay, so Karnataka, let me just go here. So ಇವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಟು ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್. ನೋಡಿ ಕ್ಲಾಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಈ ಟೇಬಲ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ನಾನು ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೆಫರ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ದಿ ಡಿಸೈನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಸಮ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ಲಾಸಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್. ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಎನಿ ಕ್ಲಾಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮತ್ತು ಐ ಡಿಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಟೇಬಲ್ ರೋ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ರೋಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಾನು CSS ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿ ಡಿಸೈನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ವರ್ಕ್ಸ್. ಆಲ್ ರೈಟ್. So next we have something called Descendant Selector. Okay, so next is Descendant Selector. So this is done. Okay, class selector is done. So next we have something called Descendant Selector. Descendant Selector. ಸೊ ಇದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬೋರಿಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ Descendant Selector. So what is Descendant Selector? So for example, select all anchor tags that are nested inside an li. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮದು li ಬಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು li ಅಂದರೆ ಏನು ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಈ LIs ಒಳಗಡೆ ಲೈಕ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗೋ ದಿ LIs ರೈಟ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ LI, so whatever the anchor tags you find inside the li, just do the designing for that. Okay, like color is some teal. Okay, so this is your descendant ಅಂದರೆ this you have parent. so ಆ parent ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು anchor tags ಇದೆ. Okay, just select all those anchor tags that is nested inside your LIs. Okay, so this is what the meaning of descendant selector. Okay, so let me just go and add it. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪೋಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಓಕೆ ಜನರಲಿ ಓಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕರೆಂಟ್ ಪೇಜ್ ಈ ಥರ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಐಲ್ ಟೂಲ್ ಇಸ್, ಓಕೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವೇ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ದಿ ಕೋಡ್. ಸೊ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಆ್ಯಂಕರ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಕರ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಆ್ಯಂಕರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನೋಡಿ. ಸೊ this is your anchor tag. So this is my section. We have the post. Okay,
So within that post we have the anchor tags. So ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ so I can tell that so dot post ಅಂದರೆ dot post ಬಂದು parent element ನಂದು. Okay, that is a class. Okay, so within this dot post class wherever you have the anchor tags, try to design it. Okay, so let me just do that. So either remove everything, I don't want this. Okay, it's looking bad. Control S. So I'll just go back, refresh. Okay, refresh. You can see it's done. Fine. So let me just tell. So dot post. So dot post is my class, and within that whatever the anchor tags you are finding, just do this design. Okay, so I'll tell color. Color is light blue. I'll tell so color is light, okay, light orange. Font weight. So font weight I'll tell 700. Okay, 700. Control S. ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ನಾನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆನ್ ದಿ ದಿಸ್ ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ವೈಟ್. ಲೆಟ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ವೈಟ್ ಸ್ಮೋಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್, ರಿಫ್ರೆಶ್ ನೋಡಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಚೇಂಜ್ ಟು ವೈಟ್. ಓಕೆ, ವೈಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅದೇ ಇರೋದು. ಸಿ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ಚೇಂಜ್. ಅಂದರೆ ಸಿ ನಾನು ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಆ್ಯಂಕರ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಂಡೆಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಆ್ಯಂಕರ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್, ಓಕೆ, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ನೀವು can just try to design that as well. Okay, so next we have something called adjacent selector. So next is okay, next is the adjacent selector. Adjacent. So let me just write down. So next type of selector is adjacent selector. Okay, so adjacent selector ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ select example. Okay, so select only the paragraphs that are immediately preceded by an h1. Okay, so first let me just write down. So h1 plus p. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದಿ H1. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ H1 ಇದೆ, ಸೊ ಆ H1 ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ದಿ ಕಲರ್ ಟು ರೆಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಿಸೀಡೆಡ್ ಬೈ ಆ್ಯನ್ H1. ಸೊ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲಸ್ ಆಪರೇಟ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಿಸ್ ಅ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಿದ್ದು ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೆಂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತಿನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ element. Okay, so whatever the tags you have, okay, just try to change the properties ಅಥವಾ colors. Right, so let me just give an example. So ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ so we have H2. Okay, so H2 ಆದಮೇಲೆ so you can see, so if I just go here, so we have the H2 ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ we have the button, right? So what I'll tell is just change this button size. Okay, so let's change this button to 20 pixel. Okay, so let me just do that. So I'll tell H2. So H2 ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ಬಟನ್ ಇದೆ, just take those buttons. Okay, and change the font size
change the font size. Change the font size to 20 pixel. Okay, so Control S. Let me just go here, refresh. Ready? It has got small. Okay, so ಇವಾಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸೈಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಬಟನ್ಗೆ 30 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓವರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಗೋನ ಲರ್ನ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಂಡಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ನಾವು, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಓವರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ H2 ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಬಟನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಆ ಎಲ್ಲ ಬಟನ್ಸ್ಗೂ ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ದಿ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಟು 20 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ adjacent selector is. Fine. Okay, so next we have what is the next? Okay, direct descendant selector. Okay, ಅಥವಾ direct child ಅಂತಾನು ಕರಿಬೋದು. Okay, direct child. So this is the direct child selector. So next is a direct child. So direct child ಏನು ಅಂದರೆ, so example select only the allies, so that are the direct children of div element. Okay, so syntax bande, so div li color can be anything. Okay, so color can be white. Okay, so direct child ಏನಂದ್ರೆ, so select only the allies that are direct children of the given element. Okay, so ಇದನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, then I'll come back to this. So let me just so ನಾನು ಒಂದು ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. let me just go here, let me just go and create new direct.html. okay, so ಇಲ್ಲಿ anchor tag, so body template ಹಾಕೊಂತೇನೆ. so here, so let me just tell div. okay, ಒಂದು div create ಮಾಡ್ತೀನಿ, div container. okay, so ಈ div ಒಳಗಡೆ let me just create one simple paragraph. I'll tell I am a direct child. okay, so I'm a direct child. So ಇದು ಒಳಗಡೆ let me just create a one more div. okay, so paragraph ಆದ್ಮೇಲೆ let me just create a one more div. okay, so you see this div is inside the div. okay, so I'm creating a one more paragraph within this div. So this is I am a nested child. I am a nested child. okay, Control S. okay, so ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತೇನೆ. so I'll call this as app new dot css. okay, ಇದನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. so let me just go here to this direct and I'll tell a link. okay, link app new dot css. okay, so ಇವಾಗ let me just go and design this. so ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, so whatever the nested. okay, so whatever, so okay, ಇಲ್ಲಿ let me just add the classes. okay, so let me just write on. so ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು class ಹಾಕೋಣ. class I'll tell some like parent. okay, so class is parent. okay, and let me just create a class for the paragraph. I'll tell class is child, and this also child. okay, first ನಾನು ಇದನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, then I'll explain. okay, so I'll tell just select the parent class, and whatever you have the direct child, okay, of this parent class, just take that and just change the color to red. okay, so Control S. so let me just open this. so this is my direct. okay, okay, list change again. okay, so we have the two paragraph. okay, so one is the ಇದು ಬಂದು main div. so ಇದು ಒಳಗಡೆ we have the one more div and this is the paragraph. okay, so I am a direct child, I am the nested child. so ಇಲ್ಲಿ dot parent dot child save ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. let me just do Control S. okay, yeah, Control S.
ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡೋಣ. Can see, so only this has been changed. ಏನಕ್ಕೆ it is not changed because even it is a listed not changed. So ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, if you just go and read it, so select only those whatever the element that are direct children of the whatever the element you have taken. Okay, so these are direct children. Okay, if I just go here, so this is my direct children. Okay, this is my class. So this, for this particular class, these are direct children. Okay, but this is the nested one. Okay, so this is a nested one. So ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಡಾಟ್, ಏನಕ್ಕೆ ಡಾಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಬಾರ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಐ ಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್. ಐ ಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಗೆ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಎ ಹ್ಯಾಶ್, ಬಟ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಗೆ ನೀವು ಡಾಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಡಾಟ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಾಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಾಟ್ ಪೇರೆಂಟ್, so greater than symbol, and so you need to apply the styles only to those paragraph element that is immediate child of the element. So immediate child idilli yaudide, so immediate child is this paragraph. Okay, but this is a nested one. Okay, idu bandi nested idu, fine. So this class is a parent and this class is a child, this is a nested one. Okay, so either immediate bandi, this is what is. Okay, but this is the, even though it's a child within that, but it's not designed, any design agila, because it's not a immediate child of the element with the class parent. Okay, so this is what the meaning of a descendant selector. Okay, so this is the meaning of descendant selector. So ಇವಾಗ ಈ example ನಲ್ಲಿ, so where we have this starter.html. So if you just scroll down, so ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ footer ಇದೆ. So footer ಒಳಗಡೆ we have the nav. So then we have UL. Okay, that is a ordered list. Then we have the LIs. Okay, so now what I can say is just take the footer and the parent, whatever the anchor tags you have. Okay, so inside this particular footer, okay, just change that into some different colors. So ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, so because this is within, all the list is within this, right? So I can just change it. Okay, so let me change that. So take all the footer, this is my parent, and apply for all the first child. I'll set the color. Okay, so dark orange. Okay, so let me save this, Control S. Okay, so ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ anchor tags. Let me just refresh. Save ಆಗಿದೆಯಾ? Let me just go here, save this, Control S. No change ಆಗಿಲ್ಲ. ಫೂಟರ್ FOOTER, ಫೂಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. Control S. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಇದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೇ ಬಿ. ಆ್ಯಂಕರ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಸೊ ಫೂಟರ್ FOOTER, ಸಿಂಬಲ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಕರ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಕಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಕಲರ್. dark green, Control S. ಓಕೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, direct.html, ಫೈನ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ is, so next we have something called attribute selector. Okay, so next is attribute selector.
So next we have attribute selector. So attribute selector ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Select all input elements. So the type where the type attribute is set to text. ಓಕೆ ಸೊ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ನೀವು ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ಸೊ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ರೈಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ಪುಟಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ a type is equal to text. Okay, this is the syntax. Okay, so first you need to tell what is the tag, okay, and what is the attribute are selected, and for that particular attribute what is the property you want to change. Okay, like width is 300 pixel, and whatever the color you want to update. Okay, so color is yellow. Okay, so one example nodana. So let me just go here. ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕೋಣ. ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ and the placeholder I'll tell placeholder. So placeholder is the password. Okay, so ಇದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. So let me just go to the app.css and let me just write down. So select, this is my anchor tags. Okay, so inside the anchor tags, sorry, in the input alla, I'll tell input. Okay, so open the bracket, the attribute, type is equal to password. Type is password. Okay, type is password. Just select that particular element selector and just change the color. Just change the color to dark magenta. Okay, so control S. So right now ontra illa, let me just go refresh. So ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಹಾಕಿದೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿದೆ, ಶುಡ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್. ಏನಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ಸೊ ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ದಿ ಪೇಜ್? ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. starter.html app.cssy ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್. ಸೊ ಇವನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್. ಓಕೆ so even we don't want this direct, let me just delete it. Okay, so control S. So control S, let me just go and refresh. It should show the color, another color. So input dark magenta. Code ಸರಿನೇ ಇದೆ. control S. So input, so this is my attribute, right? So type ಬಂದು attribute, this is my element. Okay, so ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ attribute ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ attributeಗೆ we just go and change the color. So color dark magenta ಬರಬೇಕು, but it's not showing the magenta. Let me just refresh ಇಲ್ಲ. Okay, let me just close it and open. Okay, ಇನ್ನೊಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. let me just go here, starter ಇಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. Okay, so let me just change the background color ನೋಡೋಣ. let me instead of this. Okay, it's not updating, but ನೋಡಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ, but it's not updating the style. Okay, so password spelling correct ಇದೆ. let me just recheck it. So PASSWORD password
ಇದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಡ್ ಅಥವಾ ಡಬಲ್ ಕೋಡ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ಮೀ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕಮ್ಮಿಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಸಿಟಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೇ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್. ನೋ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್, ಟೇಕ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್, type is password and change the color. Change the color to dark blue. Okay, control S. Okay, save ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Let me just go here and try to do the refresh. Okay, so there is some problem with the HTML. Okay, let's see. ಇದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್. ಬಟನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇಸ್ ದಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್, ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಸೇವ್ಡ್ ಇಟ್. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೀಫ್ರೆಶ್. ಓಕೆ, ಇದೇನು ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕಲರ್ ಬಂದು ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ only the color. I'll tell background color. Background color black ಹಾಕೋಣ. Okay, just to okay, ನೋಡಿ background color change ಆಗಿದೆ. Fine. So this is how you select. This is the one of the selector option. Okay, so it's called, so this is the type of what is select. It's called attribute selector. Okay, so ಇದನ್ನು ನಾವು attribute selector ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. All right, so this is all about the first level. Okay, so in the next video dalli ನಾವು pseudo element start ಮಾಡೋಣ, but we have completed till here. So we have seen what is meaning of universal selector, element selector, id selector, class selector, descendant selector, adjacent ಮತ್ತು direct selectors and the attribute selectors. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯುರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ದೀಸ್ HTML ಪೇಜ್, ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಫಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ದಟ್ಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಗೋನ ಯೂಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬಂದು ತುಂಬ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಲ್ ಯೋರ್ HTML page in the perfect manner. Fine. So yes, so this is all about CSS selector. So next video dalli we're going to start with the pseudo classes, pseudo elements and the specificity.